going to talk about the most important characteristic of fungi. While the second part, I'm going to discuss the opportunistic fungi. The opportunistic fungi, what they are and what claim to do. So welcome you. Fungi are a group of eukaryotic organisms, heterotrophic absorptive. That means it rely their nutrient from surrounding media by excreted special enzymes. These enzyme degradation macromolecule in surrounding media into micromolecule, then reabsorb this nutrient and used as a source for energy. نقول heterotrophic absorptive يعني عندها قابلية إنه هي تفرز بعض الإنزيمات اللي تعمل على تحليل الأوساط الزرعية أو الوسط المحيط بها حتى تستفاد من النيوترينت الموجود في التشيو أو الوسط الزرعي. This fungi can be classified into simple or single cells, which called yeast, or multi-cells, which called mold. So it is either yeast or mold. ممكن نقول fungi. Both pronunciation are accepted. But I prefer fungi because we are said fungus, not fungus. يعني ممكن أنت تقول fungi ممكن تقول fungi، لكن يفضل تقول fungi لأنه عادة نقول fungus ما نقول fungus. There are about 1.5 million species of fungi on the earth. But according to taxonomy, we know about 100,000 or so of them. And those that we have met till now. It is wonderful and wild organisms. Sometimes it is causes deadly disease, but sometimes it is beneficial, such as Saccharomyces yeast, الخمار. Without them, we wouldn't have bread or wine. ثم تعرفون حضراتكم الخميرة تستعمل في تحضير المأكولات وبعض المشروبات الأخرى. But it is not always beneficial. It sometimes leads to disease. This disease can be fatal, such as systemic disease. For example, cryptococcal meningitis or pulmonary histoplasmosis, and sometimes can cause simple disease such as superficial mycosis, athlete foot. Sometimes fungal can made or causes a human crazy. راح احكي لكم قصة لأحد مستحضرات الفارماسيوتيك
preparations من أحد الفنجاي يسمونه LSD diethylamide lysergic acid diethylamide. هذا واحد من الدواج اللي له تأثير hallucination and sometimes they have or causes temporary insanity. قد يؤدي إلى الجنون المؤقت. ال LSD يستعمل بالmind control or what is called brainwashing. هذا اكتشف في سنة 1938 من قبل عالم سويسري اسمه ألبرت هوفمان. ال LSD اكتشف هذا من فطر اسمه كلافيسفس بربيريا من جماعة الإيرغوت. كان هذا العالم ألبرت هوفمان يعمل في أحد المختبرات على يحاول يحضر فد منتجات طبية من فطر يسموه الإيرغوت. بأحد الأيام وأثناء عمله بهذا المختبر استنشق فد رائحة غريبة. هاي الرائحة اللي استنشقها كانت من فطر الإيرغوت. بدأت تظهر عليه فد أعراض معينة ما بين الضحك والحزن ويشوف رؤى غريبة. ألبرت هوفمان عرف بأنه هذا الفطر ينتج فد مادة هي اللايسيرجيك أسيد دايأثيلاميد. في سنة 1950 طبعا قصة جدا كبيرة اللي يحب يطلع عليها على هذا العالم. سنة 1950 ظهر أو بالحقيقة بسنة 1900 بعد ال50 مش بالضبط سنة 1975 ظهر أكو فد كتاب ألفه فد مؤلف تابع فيما بعد هو للمخابرات الأمريكية CIA. اسم المؤلف هو كين كنزي. اسم الكتاب Over the Cuckoo's Nest يعني أحدهم طار فوق عش الوقواق، واللي بعدين تحول إلى فيلم بطولة جاك نيكلسون. هذا الصحفي أو العالم أشار إلى أنه من سنة 1950 إلى ظهور هذا الكتاب المخابرات الأمريكية قامت بإنشاء مزارع ومستودعات لتنمية فطر الإيرغوت من أجل عزل ال LSD حتى وسمي في وقتها المشروع فد مشروع سري اسمه الMK Ultra. هذا المشروع السري MK Ultra يستعمل في عملية غسيل الدماغ والتحكم بعقول الأشخاص. جبت لكم هاي القصة حتى تشوفون أهمية الفطريات في المجال الطبي وفي المجالات الأخرى. So, what we mean by mycology, as you know, mycology is the study of fungi, disease caused by fungi called mycosis. So the disease caused by fungi called mycosis. Fungi, single or multi-celled eukaryotic, as I hand out, heterotrophic, absorptive. It is chitinous cell wall. That means the cell wall composed from chitin and glucan. And it is found in two mainly forms, either yeast unicellular or mold multicellular. Yeast can reproduce by a process called budding, while mold can reproduce by a process
or by producing spores. Fungi are not plant, not animal. They are separated groups from other kingdom. It is a distinct kingdom and distinct from both plant and animals by many and different feature. From that, fungi encased with rigid cell wall composed from chitin and glucan. As I mentioned, it is heterotrophic absorptive. Heterotrophic absorptive can obtain their nutrient from a living host, and in this case it is called biotroph, or it is obtain their nutrient from dead plant or animals, and it is called saprotroph. Saprotroph. The basic structures of fungi is hyphae or hyphae. Hyphae or hyphae. It is tubular filament cell-like. Tubular filament cell-like or thread called hyphae. When hyphae aggregate to each other, it is called mycelium. It is called mycelium. So the basic structure of fungi, it is tubular filament like cell called hyphae. But when hyphae aggregate to each other, it is called mycelium. So mycelium is a complex of hyphae, or it is a network mesh from hyphae. Mycelium, it is a network or mesh from hyphae. Hyphae either are septated or unseptated. Hyphae either septated or unseptated. Hyphae either septated, septum hyphae, or unseptated. Septum hyphae, it means in crosses, wall crosses, while unseptated hyphae the wall not crosses. الهايفي هي اللي نستعملها بالتشخيص الدايركت laboratory diagnosis, direct stain. And for laboratory diagnosis, we are detected hyphae in a specimen, either septated hyphae or unseptated hyphae, as you can see in this figure. This figure also shows unseptated hyphae. Unseptated hyphae, there is no cross wall. There is no cross wall, so it is unseptated hyphae. Unseptated hyphae. As I previously handed out, yeast, oval or elongated unicellular cells can reproduce by sexual or asexual. Sexual, either homothallic or heterothallic. Homothallic at the same organisms. That's mean in homothallic, it's mean reproduce at the same organism, while heterothallic, it means reproduce by two compatible organisms, while asexual reproducing of yeast by process called budding. المثال على اليست هو عندنا الكانديدا albicans. المولد تكون multi cellular branching filamentous. The main structure of mold is hyphae. When hyphae aggregate with each other, it is called mycelium.
mycelium. The most important examples of mold is Aspergillus species. Aspergillus species. Other form of fungi is called dimorphic fungi. Dimorphic fungi, which describe fungus that occur in two different forms, either found as a yeast in tissue, or as a mold in environment. يعني الدايمورفيك فانجاي توجد بصورتين، اما توجد كيست اللي هي بدرجه الحراره التيشو درجه 37 درجه حراره الجسم، او ممكن توجد كمولد بالانفايرمنت. المثال عليه هو الكوكسيديودس. This figure show mycelium, which is a complex from hyphae, complex of hyphae, while this figure show a sexual reproducing of yeast by budding. هذا مهم. Diagnostic lab test. هذا مهم. How you can diagnose the fungal infections. We can diagnose the fungal infections by 3 to 4 major methods. Direct smear, direct or indirect. Direct by using either 10% KOH. Direct skin scraping. الدز المريض skin scraping راح يستعملون 10% KOH. Why we used 10% KOH? Because it is digest or lyses epithelial cell, white BC, RBC, and other protein debris, and also it is a bleach many pigment and dissolve the cement that hold keratinized tissue to each other, which facilitate releasing of hyphae from the infected tissue. إذا احنا نستعمل 10% KOH حتى نسهل يعمل على تحلل التشيو وريليز الهايفي بالانفكتد تشيو. بالتالي ممكن نشوف الهايفي. احنا قلنا الهايفي هي اللي نستعملها او نعتمد عليها في تشخيص الفنجل بالدايركت سمير. Other stains such as lactophenol cotton blue and calcofluor white. It is a special stain for fungal. This is a direct method for diagnosis of fungal infection. So either by using the most popular and common method for direct laboratory diagnosis of fungal infection by using 10% KOH. And also we can use the special stain such as lactophenol cotton blue and calcofluor white. It is a special stain for diagnosis of mycosis. Indirect method, by the second method is indirect method by culture in special media such as subaroid, dextrose agar, and malt agar. Other method, histology method and serology method, and of course molecular method. So the method used in diagnosis of mycosis either direct smear or indirect. Indirect either culture method, histology, serology, and molecular method. Why we use 10% KOH? Because it is digest or lyses epithelial cell and other debris and facilitate release of hyphae from infected tissue. So for this reason we are use 10% KOH. قلنا هذا مهم. Now why
we study the medical mycology. مثل ما عرفتوا حضراتكم هو يسبب many disease. Some of these diseases are fatal because it is systemic infections such as cryptococcal meningitis, fungemia, pulmonary infection, osteoarticular infections, keratic mycosis, and it is also used for preparation some antibiotics such as penicillin, and even in antifungal. Some antifungal can be prepared from special type of fungi such as rhizovolfine, which derived from penicillin species. So for this reason, it is important. Fungi can thrive on death, and this process make all life possible. عادة هاي المقولة تلخص حياة الفنجاي إنه هو دائما يعيش في الأنسجة الميتة ويعمل على تحلل الأنسجة الميتة، لكنه هاي العملية مهمة جدا لبقاء الحياة، لأنه لولا وجود الفطريات ما كان كثير من المخلفات تم التخلص منها طبيعيا في الأرض، وكذلك ممكن من الفنجاي نحضر آلاف وعشرات الأنتيبايوتيك والأنتيفنجال ثيرابي. الآن نبدي بالجزء الثاني من مختبر اليوم، هو الأبورتشنستيك فنجاي. الأبورتشنستيك فنجاي. Opportunistic fungi, any fungi can cause disease at certain condition. Any fungi can cause disease is at certain conditions, such as in immune-compromised patients or patients under chemotherapy or patients suffering from chronic disease. Is all these conditions lead to thrive the opportunistic fungi. The most common opportunistic fungi is Aspergillus and Candida species. Such as so the most common opportunistic fungi. Aspergillus and Candida species. Opportunistic fungi such as Aspergillus, Candida, Mycorrhizobus, Fusarium, Alternaria, Penicillium. All this species considers opportunistic fungi. هسه هنا بدت السلايدات جدا مهمة. The first examples is Aspergillus. Aspergillus ubiquitous in nature. انتم اخذتوه المفروض بالجانب النظري. Ubiquitous in nature, can causes fatal disease composed from two parts. مثل ما تشوفون بالصورة composed from two parts اللي هي الكونيديا. هذا الجزء العلوي والأكبر هو يسموه الكونيديا. بينما الجزء الآخر اللي يحمل الكونيديا اسمه الكونيدوفور. can causes pulmonary allergic bronchopulmonary aspergillosis, fungus pool, and invasive aspergillosis. So this is Aspergillus species. It is
composed from 3 species: Aspergillus niger, fumigatus and flavus. هاي بالنظري ما لي علاقه به، يعني بالجانب العملي ما راح اطالبك تعدد لي السبيشيز مال اسبرجيلس، لكنه اجيب لك صوره يقول لك identify, give one reasons for your identification, for examples. او اقول لك identify this fungal infections and mention 2 diseases it causes. هيك راح تكون صيغه الاسئله، وتجيب لك تقول لي هذا aspergillus species. give 2 reasons for your identification. تقول انه اكو كونيديا هاي كونيديا and كونيدوفور المنطقة اللي تحمل الكونيديا. It is causes many disease. This is fungal keratitis caused by Aspergillus species. Fungal keratitis, infection of the eye. Fungal keratitis, sometimes called mycotic keratitis. This is an species of Aspergillus species, Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus. Other figure show the Aspergillus species. You can see conidophore and conidia and conidophore. So this is Aspergillus species. Other or second important opportunistic fungi, it is Candida species. It is examples or the most examples for yeast. Candida species, the most examples for yeast. Can reproduce by budding and form a pseudohyphae. It is commensals in GIT and oropharynx. Then هي apart from normal flora موجودة بالGIT and oropharynx. Disease, the most important disease caused by Candida هو الثrush, oral thrush and vaginal thrush. And it is also caused Berliki, what is called Berliki. This figure show oral thrush بالinfant, and the second picture show Berliki, or what is called inigular cheilitis. You can see crack or fissure in both corner of the mouth. This because infection with Candida species. This is oral candidiasis. While in this figure you can see a white or yellowish membrane that cover tongue and cheek, sometimes disseminated to involve cheek. This is mainly occur in oral thrush, occur in infant and immune compromised elderly. So this is Berliki or inigular cheilitis and oral thrush caused by Candida species. Candidiasis هاي مهمة هسه هنا الصور هاي. Other opportunistic fungi, it is called the mucor. This is Spongiospore. You can see Spongiospore, non-septated hyphae. يشبه اللوليبوب. زملائكم هيك كان حتى من يشبه اللوليبوب المصاصة. This is a mucor. Other opportunistic fungi that cause a wide range from disease such as cerebral meningitis. This is mucor. This is other figure or other picture show mucor. You can see
the sporangiospore and non-septated hyphae, sporangiospore and non-septated hyphae. This is a mucor. This is disease caused by a mucor infection, rhinocerebral mucor infection. Rhinocerebral mucor infection, it is rapid invasive disease, caused by mucor species. Mucor species, it is opportunistic fungi, but sometimes lead to fatal disease. Other opportunistic fungi is rhizobus. It is rhizobus, like mucor, broad ribbon-like non-septated hyphae. It is also caused rhinocerebral mucormycosis, rhinocerebral infection. It is mimic to mucor, but the main difference between rhizobus and mucor, the presence of rhizoid. هذا تشوفون حضراتكم هذا الرايزويد كأنما عنده جذر. الرايزوبس وجود الرايزويد اللي هو جذر ما موجود بالميوكر. هاي صورة أخرى تشوفون واضح الرايزويد. إذا الفرق بيناتهم هو وجود الرايزويد، نقطة مهمة للتفريق بين الميوكر والرايزوبس. هذا أيضا هنا الصورة توضح لكم بالسهم وجود الرايزويد. Other fungal infection or opportunistic fungi that causes Keratomycosis. Keratomycosis is a fusarium, crescent or banana shape. Hive are small and septated. نجيب لك هذا أو فد كيس على هذا الأبورتشنستيك فانجاي وجايب لك الصورة. أقول لك identify, give 2 reasons for your identifications. تقول لي هذا fusarium species. The disease caused by fusarium species. Why you identify as a fusarium? Because it is crescent or banana shape. Other opportunistic fungi, it is alternaria. يسمونها hand grenade. Alternaria or hand grenade. تشبه من الالترنيريا هي hand grenade يعني تشبه الرمان اليدوية. hand grenade. Braced conidia found in chain. golden brown conidia. Hand grenade, golden brown conidia, elongated like drumstick shape, or hand grenade. So this is alternaria species. Other opportunistic fungi اللي هو البنسلين. It is brush-like conidophore. يشبه الفرشة. highly septated. The most common species or belong penicillin is Penicillin marnifii, which causes pulmonary infection in AIDS patients. Or other immune-compromised patients. ومثل ما تعرفون حضراتكم البنسلين اكتشافه جدا مهم لأنه it is saved a million of life عند اكتشافه بواسطة ألكسندر فليمنج هو اللي اكتشف البنسلين اللي تم
من هذا الفنجل تحضير البنسلين از ادراج بواسطة الكسندر فليمنج. So this is all opportunistic fungi. Mycosis can be classified according to the site of infection, either superficial, cutaneous, or deep mycosis, This is how we can identification of fungi in culture. In culture حالها حال البكتيريا، من تزرعها راح تنمو. كنا نتمنى نكون موجودين حتى تزرعون وتشوفون الكلتشر مال الفنجاي. ممكن التعرف عليها من خلال التكستشر، الكلر، الكولوني الخاصة مالتها. وممكن مثل ما عرفنا بالبداية ممكن تسوي لها من الكلتشر، ممكن تسوي لها ماكروسكوبيك اكزامينيشن باستعمال اللاكتوفينول كوتين بلو او اكو تكنيك يسموه سلايد كلتشر تكنيك. اللاكتوفينول كوتين بلو هي بها ادفانتج وديس ادفانتج. الادفانتج مالتها هي ايزي اند فاست، لكنه ما تقدر تشوف بها الانتاكت مورفولوجي. هي صبغه تخليها على السلايد وتاخذ نموذج من الكلتشر وتستعملها في عمليه التشخيص. الطريقه الثانيه اللي هي تعطي صوره جدا واضحه، ممكن تشوف الانتاكت مورفولوجي اوف ذا فنجس، هي يسمونها السلايد كلتشر تكنيك. ما مطلوب منك انه انت تحضر السلايد كلتشر تكنيك، لكنه تعرف انه من الكلتشر ممكن نستعمل عدة طرق للتشخيص، من ضمنها هو الستيننج ميثود باستعمال صبغة يسمونها اللاكتوفينول كوتين بلو. وممكن استعمال طريقة ثانية هي السلايد كلتشر تكنيك. هاي الطرق تستعمل لتشخيص الفنجل من الكلتشر. الآن إذا أكو سؤال عندكم، هسه راح أفعل الاتندنس فور راح أفعل لكم الاتندنس فور. المفروض وصلتكم. نبأ الاتندنس فورم وصل يمكم شباب؟ وصل يمكم الاتندنس فورم؟ لا دكتور بعده ما موجود. لا موجود؟ لا دكتور بعده. اوكي هسه دكتور جبار العفو. اي حبيبي دكتور شو وقت راح يكون الفاينل العملي بعلمك؟ يعني اكو تمديد هو بالفاينلات وتتاخر له شلون؟ هو هاي تبقى على اتفاقكم مع العماده. يعني انتم من تبدي الامتحانات ممكن تخلون بس دقيقه